Basebo ne bannyabo ntwala omukisa guno okubabuuzaako olunaku luno olwaliro olw'omukaaga. Wano e Japan wenjogera nga wabula eddakiika ntono nnyo okuwera essaawa 2 ez'akawungeezi. Nkakasa yonna gye muli nga muli bulungi, mwebale nnyo okukola, mwebale nnyo buli kimu kye mukola. Musobole okubeera nga mufunamu akasente, mwebale okukola yonna gye muli mu Amerika, Bungereza, Canada, Japan, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Norway, Belgium, buli wamu yonna gye muli, mwebale nnyo okukola. Mwebale nnyo okulemerako. Middle East sobola kubeerabira. Mwebale nnyo, mwebale nnyo okulemerako ne mbanga mugenda okukola. Olw'ensonga omuntu atalina ssente toyina woyinza kubeera ng'otandikira okubanga okola kinga weeyagala mu nsi muno. Omuntu atalina ssente talina mirembe. Nga bulijjo Kato Hassan nkomyewo okubeera nga tugenda kwogera ku nsonga leero ekwatagana ku kigambo ekiyitibwa unemployment. Luli twayogera ku muntu akola. Ku luno tugenda kwogera ku muntu atalina mulimu. Luli twayogera ku muntu akola ne tugamba omuntu akola biki byateekeddwa okubanga abeera nabyo. Ateekeddwa kubeera nga yeeyisa atya. Olunaku olwayo tugenda kwogera ku muntu atalina mulimu. Tugenda kwogera ku unemployment. Biki ebireetera omuntu okubeera nga talina mulimu. Era bw'oba ovudde ku biki ebireetera omuntu okubeera nga talina mulimu, tusobola kukola ki okuyamba omuntu oyo okufuna omulimu. N'olwekyo nsaba buli muntu yenna gy'ali yabeere nga ntegera amatu ensonga ya unemployment. Ekintu ekyokuba nti omuntu abeerawo nga talina mulimu kibi nnyo ekintu ekyo. Era nga kiviiriddeko abaana baffe bangi nnyo oba oliawo abamu okwekola ebintu ebitali bituufu olw'ensonga anoonyeza omulimu gubuze. N'olwekyo yonna gy'oli olunaku luno olwaliro nja kukusaba vidiyo eno obeere ng'oyita munno. Omuntu yenna atalina mulimu faayo okubeera ng'omutuusaako vidiyo eno olw'ensonga vidiyo eno esobola okubeera nga egenda kubeera enkyukakyuka ey'amaanyi ennyo mu bulamu bw'omuntu oyo okubeera ng'atandika okukola. Olw'ensonga nti ensonga nnyingi nnyo twazitunuulidde era tuzimanyi ezibeera nga zireetera abaana abo okukola ki okubeera nga tebakola. N'olwekyo nnyingi nnyo twazibaleetedde zibeere nga zibayamba abaana abo okubeera nga bafuna enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Okusookera ddala ekintu muntu kubeera nti talina mulimu kitegeeza ki? Omuntu atalina mulimu kitegeeza omuntu oyo atudde ewaka nga takola. Omulimu agwagala ayagala okubeera ng'akola naye nga takola. Lwaki takola? Olw'ensonga omulimu teguliiwo. Kye kitegeeza omuntu okuba nga talina mulimu. Ate era mu mbeera y'emu kitegeeza nti omuntu oyo aba tafuna ssente. Kitegeeza aba si musanyufu. Aba ali mu mbeera embi ennyo. Aba ayaggayagga kubanga talina mulimu, tayingiza ssente. Oluvannyuma lw'okulaba omuntu oyo atalina mulimu tugenda kutunuulira biki ebiviirako abantu bangi nnyo okubanga tebalina mirimu. Biki ebiviirako abantu bangi nnyo okubanga tebalina mirimu? Abavubuka, abantu abakulu, abaana bamaze okusoma, bonna buli muntu atalina mulimu. Kiki ekireetera omuntu okuba nga talina mulimu? N'olwekyo ensonga ezimu ku nsonga ezo ze zino wano wammanga. Ekisookera ddala amatendekero mangi nnyo agaliwo ensangi zino. Naye ng'ate amatendekero amangi ennyo ago bwe gamala okubeera nti abaana gamaze obbatendeka ate emirimu egiriwo mitono. Emirimu egyo egiriwo nga tegisobola kubeera nga gimala abaana abo bonna abangi ababeera bamaze okusoma. Ne kibeera nga kiviirako abaana abangi nnyo okubeera nga tebafuna mirimu ne basigala nga bali waka batudde. Kubanga emirimu mitono ku baana ki abamaze okusoma. Ekyo bwe mba nkijjeeko waliwo ensonga ey'okuba nti n'abaana bangi nti bannaffe abakozesa ba employees, ba employers abakozesa ng'amakampuni oba gavumenti, ba employers abantu abatukozesa. Ebweru bw'omala okusoma bakugamba twagala working experience. Basaba ky'oyinza okuyita working experience, obumanyirivu. Kati ate wamu n'ekyo ng'abaana baffe bangi nnyo abamala okusoma bangi nnyo tebalina experience olw'ensonga batakolangako. Kati ekyokubeera nti work experience teriiwo ne kiviirako abaana baffe bangi nnyo okubeera nga batudde waka tebakola. Ng'oggyeko ekyo waliwo ekyokubeera nti abaana baffe bangi nnyo tebalina ky'oyinza okuyita networking. Lack of networking. Lack of networking kitegeeza ki? Ye muntu okubeera nti nno anoonya omulimu tasobodde kubeera ng'agendako mu bifo eri gye bakolera emirimu oba mu seminars ng'ezo oba mu makampuni ng'eyo n'agendayo okwo kwegamba okugendayo okwo n'abeera na bali abantu abakola
kimuyambako kubanga akwana emikwano. Kitegeeza nti senga omulimu guba gubaluseewo banga gufunyiseewo, abantu bano kibangwira okubanga bayita omuntu ne bamugamba nti owaaye waliwo wano omulimu oguliwo jangu ogukole. Kati ekyokubeera nti tewali networking, tewali mpuliziganya eyo wakati w'abana wono omuntu ayagala omulimu nabali abantu abakola, ne kibeera nga kireetawo okuba nti abantu bangi nnyo tebalina mirimu. Bw'oba oggyeko ekyo, waliwo abaana bangi nnyo ensangi zino abanyooma emirimu. Ensonga ey'okunyooma emirimu nsonga y'amaanyi nnyo. Abantu bangi nnyo banyooma emirimu. Abantu bangi balowooza nti waliwo emirimu emirungi n'emibi. Endowooza eyo nkyamu nnyo. Kati endowooza eyo ey'okuba nti abantu balowooza nti waliwo emirimu emirungi n'emibi, waliwo emirimu egy'abataasoma n'abaasoma, endowooza eyo n'ebeera ng'ereetedde abantu bangi nnyo okubeera nga bali waka tebakola. Ng'oggyeko ebyo bye njogeddeko waggulu, waliwo ky'okuba nti nno ebiseera bino bye tulimu biseera bya bulwadde bya COVID. COVID bwe yajja amakampuni mangi nnyo gaakola ki? Gaafuna okukosebwa mu byenfuna. Economies nnyingi nnyo mu nsi yonna zaafuna okutabanguka okw'amaanyi. Ebyenfuna bwe ngamba economies mba ntegeeza ki? Mba ntegeeza byanfuna. Mawanga mangi nnyo byafuna okutabanguka. Kakati ebyenfuna bingi nnyo mu mawanga mangi nnyo bwe byagwa, kitegeeza nti amakolero mangi nnyo gaagwa. Amakampuni mangi nnyo gaasala ku bakozi. Ebyenfuna byaddirira byatabanguka. Kati ebyenfuna bwe byamala okutabanguka ne weesanga nti abantu bangi nnyo abaali bakola nga tebakyakola. Ne kibeera nga kye kimu ku biviiriddeko okuba nti nno abaana bangi nnyo abantu bangi nnyo batudde waka tebakola. Ebyenfuna byatabanguka. Waliwo ensonga endala nga yeekwasa ku tekinologi. Nti bukyenkya nga waliwo tekinologi azzeewo. Tugeze oba bakozeeyo ekyuma. Ekyuma ne bakireeta ne kibeera nga kye kigenda okubeera nga kikola omulimu gw'abantu abadde nga bakola kibakola. Ne babeera nga oba tugeze mubadde abantu 100 nga mukola, baleese ekyuma ne bagamba nti katwetaaga abantu 10. Ng'ekyuma kigenda kukola omulimu gw'abantu 9 gwe mbadde mukola. N'olwekyo ebiseera ebimu tekinologi naye ajja nga mupya ate abantu oluusi n'abakola ki n'abamalako emirimu. Abadde bakola ne babeera nga tebakyakola olw'ensonga waliwo tekinologi omupya eyaze n'abamalako emirimu. Tugeze okugeza nga bwe baleeta yaka e Uganda, abantu bangi nnyo abaali basoma mita. Abantu bangi nnyo abaali balina okugenda ate bakuzzeeko eri obeere ng'oyaka. Ewuwo obeere ng'olina amasannyalaze. Naye bwe baleeta akayaka ne kibeera nti kati baasala ennamba nnyingi nnyo ey'abakozi yasalibwako. N'olwekyo tuba tutunulira tekinologi nga y'emu ku nsonga ereetedde abantu bangi nnyo okubeera nga tebakola batudde waka mu mbeera emu oba endala. Ensonga nnyingi nnyo zisobola okubeera nga gye ziri eyeziviirako abaana bangi nnyo okubeera nga tebakola. Nnyingi nnyo muzimanyi, naye ngenda zikomyawo. Ngenda kubeera ng'essaawa zino njogera ku lwa nsonga ki, bintu ki bye tusobola okubeera nga tukola okubanga tukendeeza ebbulwa ly'emirimu, nga tuyamba ku baana abo abatudde waka nga tebakola. Tusobola kukola ki? Olw'ensonga nti pulogulaamu zino tuzireeta eri mmwe nga tukimanyi nti nno za makulu nnyo gye muli. Mba njagala nnyo olabe vidiyo zange naye ng'olina ky'ofunamu. Saagala olabe vidiyo yange oviiremu awo. Njagala olabe vidiyo yange omalize ng'ogamba nti kato ensonga ze yayogedde zirimu amakulu era wano na wano ngenda neetereze nange nsobole okubeera nga nkola. Because nkimanyi nti pulogulaamu zino ziyamba nnyo. Abantu bangi nnyo abali eyabazeetaaga. Y'ensonga lwaki tutwala obudde. Tutwala obudde bungi nnyo n'otuula wansi okola vidiyo eno ng'ekigikosa kiki? Oyagala okuyamba abantu abali mu buzibu babeere nga basobola okubeera nga bakyusa embeera yaabwe. N'olwekyo y'ensonga lwaki njagala nnyo ggwe wenna alina omuntu yenna atalina mulimu obeere ng'okola ekisoboka omutuuseeko vidiyo eno asobole okubeera nga afuna okukyukakyuka, afuna enkyukakyuka mu bulamu bwe. N'olwekyo tugenda kutunuulira biki bye tusobola okukola okubeera nga tuyamba omuntu oyo atalina mulimu asobole okubeera nga atandika okukola. Ekisookera ddala tutunuulire ku kintu ekyokuba nti omuntu weetandikirawo omulimu. Olw'ensonga nti amatendekero mangi nnyo ensangi zino agatendeka abaana nga gatendeka muntu agenda kunoonya mulimu.
so nga ate emirimu tegiriyo egy'okunoonyezebwa. N'olwekyo tukyuse endowooza. Yonna gy'oli osobola okutandikawo omulimu ne weekozesa. Ekintu ekyo kisoboka era kyangu. Kisoboka ddi? Kisoboka nga gwe mwennyini omaze okyeteekamu, nga gwe mwennyini omaze okukyegamba mu mutima gwo, n'ogamba nti bwe kibeera nti waliyo abantu bangi nnyo abeekozesa, nga nabo batandikira wansi eri, lwaki nze sobola kwekozesa? N'olwekyo ku nsonga eyo tweggyemu okwenyooma, tweggyemu okutya okutandika, twekkiririzeemu. Bannaffe abazungu balina kye bayita a blessing in disguise. Nti ebbanga ly'omala nga tolina mulimu ate esobola okubeera a blessing in disguise. Gusobola gutya okubeera omukisa? Ekyokuba nti tolina mulimu gusobola gutya ate okubeera omukisa ogugenda okugaggawaza? Gufuuka omukisa ogugenda okugaggawaza nga weekyaye n'ogamba kantandike, oba kanfundowooze ku kintu kyonna kye nsobola okukola nga nze nkyeteereddewo. Ebbanga ly'omala ng'ofunye akadde n'okirowoozaako, n'ofuna okusalawo n'okitandika, kitegeeza oba tokyadda mabega eri gye wava. Olwo kye bayita okutandika, olwo oba otandise omulimu. Kubanga ebintu bingi nnyo bye tusobola okukola okutandika. Ekintu ekiyitibwa omulimu, ekintu kyonna ky'oba osazeewo okukola ng'okimanyi ogenda kukifunamu ssente, guba gufuuse mulimu. Ekikulu kya byonna kyagale, omulimu gwo gwagale, guwe ekitiibwa. Beera ku mulimu gwo buli lunaku, gusoosowaze. Ebintu buli kimu gwe ky'oba omanyi nti nno kino nsobola okikola ne nkijjamu ssente, ekyo kye tuyita omulimu. Kuba amakampuni mangi nnyo gonna ge tutunuulira baagatandika butandisi. Woofiisi gy'onoonya naawe gwe mwennyini osobola ogyeteerawo. N'olwekyo ngambye nti tufeeyo okuba nga tweggyamu okutya. Bannaffe ebiseera bingi nnyo batugamba nti ekimu ku bitulemesa okutandika lwakuba nti nno tutya okutekinga risks. Tutya okufiirwa. Tutya okutandika. N'atandika ntya? Kino sisobola kukitandika. Teri ky'otasobola ttandika. Buli kimu osobola okiteekawo olw'ensonga ebintu byonna ababikola bantu nga ffe. Kitegeeza naawe gwe mwennyini olina obusobozi okubeera ng'otandika ekitono kyonna ky'osobola okukola obeere ng'ofunamu ssente. Bwe mba nvudde ku ekyo, ekirala kye tusobola okukola, tweggyemu okunyooma emirimu. Teri mulimu mubi. Ensangi zino tunyooma nnyo emirimu. Tulowooza waliwo emirimu egy'abataasoma n'abataasoma. Waliwo emirimu emibi n'emirungi. Teri mirimu mibi. Emirimu gyonna giba mirungi. Omulimu gwo guweesa ekitiibwa. Omulimu gwo gw'olina okugwagala gulyoke gufuuke omulimu omulungi. Gw'olina okugusoosowaza. Ebbanga ly'omala nga weetaddemu kiri nti guno omulimu mubi, kitegeeza tegusobola kufuuka mulungi era guba gujja kuba mubi. Naye gwe mwennyini gw'olina okwagala omulimu gwo kubanga ogufunamu ssente. Bw'omala okugwagala, n'abantu olwo ababa bakuliraanye ne batandika okuba nga bagwagala kubanga gwe mwennyini nannyini gwo ogwagala. N'olwekyo tweggyemu okunyooma emirimu. Abaana abasomye tulina okunyooma kw'amaanyi nnyo emirimu. Weesanga ng'omuntu alina masters agamba asobola kukola mulimu guli, olw'ensonga guli omulimu guli wansi wange n'abeera ewaka nga tatudde. So nga ate omulimu guli asobola ogukola ne gumutuusa gy'ayagala okgenda. Empapula zo z'olina sooka obeere nga tozitunuulira essaawa eyo, obeere nga atazirabawo nti weeziri. Osooka otunuulira ekintu kyakukola. Then bw'onoomala okutuuka gy'olaga, olwo guno omulimu gw'otandise nagwo gwe gujja okutuusa eri gy'oyagala okgenda. Naye ekikulu kya byonna tweggyemu okunyooma emirimu. Y'ensonga lwaki mulaba nti mu nsi ezaakulaakulana tekibayita kunyooma mulimu. Osobola okwesanga ng'omuntu akola omulimu ogutalina mpapula ate ng'asingira ddala omuntu akola omulimu ogw'empapula. N'olwekyo tuggyemu okunyooma emirimu. Y'ensonga lwaki mu nsi ezaakula omuntu ye abuuza bubuuza mumpa ssente mmeka. Tatunuulira mulimu kika kino, mumpa ssente mmeka. N'olwekyo y'ensonga ngimaze, tweggyemu okunyooma emirimu.
Ensonga eyokusatu ngenda kwogera ku nsonga eyokubeera nga tutandika kyoyinza okuyita vocational institutions. Yes, nkimanyi amatendekero g'emikono gye gali era mangi nnyo gatandikiddwa. Naye abazadde batono nnyo abafuddeyo okutwala abaana baabwe mu matendekero ago. Olw'ensonga waliwo endowooza etali ntuufu, waliwo endowooza etannatereera mu bazadde. Nga bakimanyi baagala nnyo omwana omutwala oba afuna eddiguli 3. Naye nga mu diguli 3 z'ayina tayinaamu kintu kiri vocational. Nga tayinaamu mulimu gwa mikono mu ezo diguli 3. Weesanga ng'era omuntu oyo agenda kumaliriza ate anoonya mulimu. N'olwekyo abaana tubatwaleko mu institutions eziri vocational. Sina kubatwalako. Abaana tubatwale mu institutions eziri vocational, amatendekero ag'emikono. Amatendekero ag'emikono oba omwana alina diguli yonna gy'asoma somewhere oba awantu wonna ate mutwaleko ne muli n'ettendekero ery'emikono. Limuyambeko okubanga amaliza okusoma ng'alina omulimu ogw'emikono. Tugeze ng'okukanika, tugeze ng'okuyiga okuvuga emmotoka, tugeze ng'okutunga ekyalaani, tugeze ng'okubajja. Omulimu gw'asobola okubeera ng'akola nga bw'alinda guli omulimu omulala gw'ayagala. Oba yes, omulimu omulala gw'ayagala. Guno omulimu gubeera gusobola omutuusaako buli kimu. Oba esobola okubeera entandikwa ye ey'enkyukakyuka y'obulamu bwe. Olw'ensonga nti emirimu gy'emikono gyo myangu nnyo okufuna weegiri nti omuntu ne bw'aba tagunoonyeza omulimu guba mwangu nnyo okwetandikirawo kasita obeera nga oyina omulimu ogwo ogw'emikono. Guba mwangu nnyo okutandikawo. Bwe mba nvudde ku eyo ensonga ngenda kwogera ku nsonga eyitibwa ey'okubeera nga tukyusa endowooza yaffe, tukyuse endowooza, mindset. Omuntu yenna ng'oli eyo tokola, njagala okyuse endowooza. Olw'ensonga ekyokuba nti tulemeddwa okukyusa endowooza kitulemesezza nnyo okubeera nga tutandika okukola. Nti abantu bangi nnyo ebweru eyo twagala nnyo emirimu gya ofiisi. So nga ate emirimu gya ofiisi tegirina tegikyaliyo oba mitono nnyo. Emirimu egya ofiisi mitono nnyo, n'olwekyo tukyuse endowooza. Tukyuse endowooza. Omulimu gwonna omuntu osobola ogukola kasa kibeera nti ofunamu akasente. Tukyuse endowooza twetandikirewo emirimu. Tukyuse endowooza mu bintu bingi nnyo. Ekikulu tukyuse endowooza. Kubanga endowooza nnyingi nnyo gye tulina etali ntuufu ku kigambo ekiyitibwa emirimu. Tukyuse endowooza. Naddala ofiisi abantu twagala nnyo okukola mu mirimu gya ofiisi ate nga tegiriiyo. Tuyina okukyusa endowooza. Omuntu obeerewo ng'osobola okukola buli mulimu gwonna awatali gamba nti ate guno mukyafu oba guno muyonjo oba guno gufaanana bwe guti, guno gufaanana si bulungi. Teri mulimu mubi. Omulimu gwonna guba mulungi. Ate ekirala kye njagala okwogerako kikwatagana ku nsonga eyitibwa ey'emirimu gye twakolanga nga tukyali ne bazadde baffe. Omulimu ogwo gwe wakolanga ng'okyali ne bazadde bo ng'osoma. Omulimu ogwo bwe gubeera nga gukyaliyo okyasobola okubeera ng'ogukola okusinga okutuula ewaka. Gusobola okubeera nga gujja kukuyamba otuuka gy'oyagala. Kubanga bwe kibeera ng'omulimu ogwo gukyaliyo gwe wakolanga ne muzaddewo ng'ofunamu akasente akatonotono kakusobozesa okubeera ng'osoma. Mu mbeera yonna okubeera ng'otudde waka ate kibi nnyo. Genda obeere ng'okola omulimu ogwo gwe wakolanga ng'okyasoma ng'oli ne muzaddewo. Kubanga wafunangayo akasente akakuyambanga okubanga ojja mu school fees n'osoma. Kitegeeza omulimu ogwo ddayo ogukole. Kisinga okubeera ng'otudde waka tokola. Ddayo okola omulimu ogwo ne muzaddewo okubeera ng'ofunamu akasente. Eyo ebeera ntandikwa kuba buli kimu kyonna kirina entandikwa. Ebbanga ly'omala ng'otandise omuntu atannatandika ate tayinza kukusanga oba tayinza kwenkanankana. N'olwekyo kola omulimu ogwo gwe wakolanga ng'okyali ne muzaddewo, emirimu emirala gye gijja okukusangira ng'okola. Ebirala bye natunuulidde waliwo ensonga eyitibwa ey'abaana abagenda mu Middle East okukola. Kubanga sisobola kwogera buli kimu ne nkimalayo ku biki bye tuteekeddwa okukola. Naye ebitonotono bye nsobola ngezezzaako okubeera nga mbibabuulira. Omuntu by'asobola okukola okubeera ng'atandika okubeera ng'akola.
okusinga okutuula ewaka. N'olwekyo kye ngenda okusembyayo essaawa zino ku nsonga eyo, ngenda kwogera ku nsonga eyitibwa ey'abaana abagenda mu Middle East. Abaana bagenda mu Middle East ndabye ebintu bingi, ndabye information, ndabye amawulire mangi nnyo nga programu eyo gagivumirira. Naye programu eyo genda mu Middle East simbi. Nze kyenjagala okusomooza kwenjagala okuteekawo eri abantu bonna bavumirira programu eyo. Tutunuulire kusomoozebwa okutonotono okulimu kwe tuba tutunuulira. So si programu yonna okugivumirira. Olw'ensonga nti mu Middle East essaawa zino yokka yeewali emirimu mu nsi yonna. Toyina nsi kati gy'oyinza kugenda muno ogamba nti ogenda bagamba njagala visa ngende mu nsi yammwe nkole nga bajja gikuwa okuggyako ng'ogenda mu Middle East. Olw'ensonga bali Abawarabu tebakola, gavumenti yaabwe buli kimu ekibawa babakolera bukolezi. Y'ensonga lwaki ewaabwe emirimu ba foreigners be bagikola. Mu Middle East Abawarabu tebakola. Abawarabu gavumenti zaabwe zibawa buli kimu, n'olwekyo abantu abava ebweru balina okukola buli kimu. Bwe balina okukola buli mulimu bali abantu tebakola, babeerawo nga batudde butuuzi. Buli kimu gavumenti ekibawa. Kati n'olwekyo mu nsi ezo zokka ewali emirimu. Tutunuulire obunafu obutonotono oba okusomoozebwa okutonotono okuliwo mu programu eyo oba mu nteekateeka eyo. Tugeze ng'ey'abaana abagenda ebweru okukola, abagenda mu Middle East okukola nga tebalina working visa. Ebbanga ly'omala ng'ogenze mu Middle East okukola ng'ogenze ng'omugenyi, emirundi mingi nnyo ojja kutawaanyizibwa. Olw'ensonga abantu bali kyangu nnyo okukumma working visa nga bakugamba gwe wano wajja nga mugenyi, tewajja ng'omuntu omukozi. Kitegeeza omuntu eyandibadde asinga obulungi okugenda okukola mu Buwarabu oba mu Middle East, yoyo omuntu agenze ne kampuni. Naye mu kunoonya kampuni, noonya kampuni ennungi, noonya kampuni gy'okakasa nti eri registered, yawandiisibwa gavumenti, teriimu bafere. Olw'ensonga nti olw'okuba mulimu kampuni ezimu nga zirimu obufere bungi, yebimu ku kusomoozebwa okusangiddwa mu nteekateeka ey'abaana abagenda okukola mu Buwarabu. Naye ng'enteekateeka yo nga yo simbi, olw'ensonga emirimu tegiriiwo. Omuntu okutuula ewaka n'abeera nga takola, so nga ate mu Middle East waliyo emirimu mingi nnyo. Omulimu omuntu gw'asobola okukola n'afunamu akakadde oba n'afunamu akakadde kamu kitundu oba oliawo sente zonna z'aba afunye. Omuntu oyo asinga atudde ewaka nga takola. Kubanga amawulire galaza abantu nti programu yonna mbi, ne weesanga nga abazadde bangi nnyo programu gagitunuulidde kizimuzimu. Nga galinga agatagirabawo, nga galabanga programu embi, so nga ate programu eyo nnungi. Olw'ensonga ensi yonna, tetulowooza nti Africa yokka eri mu Middle East. Ensi yonna eri mu Middle East ekola. Kati bwe kibeera ng'ensi yonna eri mu Middle East ekola, gwe toyinza kugamba nti ensi yammwe tesobola kebeera nga esindikayo abantu okukola. Nti kikyamu, tekisoboka. Omuntu yenna abalowooza mu mbeera eyo nti okusindika abaana mu Middle East ogenda okukola kikyamu, kitegeeza omuntu oyo aba tali informed. Omuntu oyo aba tamanyi. Y'ensonga lwaki tuteekawo programu zino tusobole okubeera nga tutuusa ku kumanya erimu abantu baffe. Tutunuulire okusomoozebwa okulimu. Tulabe tusalidde magezi ki okusomoozebwa okuli mu nteekateeka eyo. Naye nga programu simbi. N'olwekyo mu nsonga y'emu njagala okwebaza abaana mwenna abasazeewo ne mugaa nti kamugende mu Middle East mukole. Mbaagala nnyo mikwano gyange, mwebale kukola era mbassaamu ekitiibwa. Abantu bangi nnyo batutte ekigambo bakadaama ng'ekivumo. Bwe bawulira bakadaama buli omu n'atandika okujerega, n'atalina kyasobola kukola n'ajerega, ajerega bakadaama. Naye temufa ku bantu babajerega. Ekikulu kya byonna gw'ofunayo akasenteko. Akasenteko kateeka awantu awatuufu. Tofaayo ku muntu akujerega, kuba guli si mulimu gwe, mulimu gwo. Omuntu ajerega omulimu gwo gw'okola gwe tomufaako. Kuba oli agenda n'ajerega omulimu gwo gw'okola naye ng'ate ye talina kyalina. Oba ng'ate ye bamukozesa bukozesa, tasobola kwetandikirawo mulimu. Ate ajerega ogugwo. N'olwekyo mmwe abaana mwenna abali mu Middle East mbaagala nnyo.
Mbagala nnyo era mbagala nnyo. Mukole emirimu gyammwe, temufaayo ku bantu abanyooma emirimu gyammwe. Mukole emirimu gyammwe ate mwewala abafere. Abafere bangi nnyo, bataddewo companies ez'obufere. Mwewala ogenda mu Buwarabu nga temulina kampani. Mugende ne kampani. Kubanga bw'ogenda ne kampani kitegeeza otuuka eri ng'oli mukozi ng'olina working visa. Otuuka eri ng'oledde omulimu gwo weeguli. N'okusoomoozebwa kwonna okuli mu mirimu gyammwe gye mukola mugezeeko okubeera nga mutunuulira ngeri ki gye muyinza okuvvuunuka okusoomoozebwa okwo. N'olwekyo ensonga ya Middle East ngimaze. Njagala okukubiriza abazadde mwenna gye muli nti omwana wo nga talina mulimu ng'olabira ddala atuuse ku kisenge ng'emirimu egy'omu Middle East weegiri, noonya kampuni ennungi, noonya kampuni eyawandiisibwa gavumenti. Omwana oyo obeere ng'omutwala mu Middle East. Omwana oyo kampuni ebeere ng'emutwala atandike okubeera ng'akola. N'ekirala kye njagala okusembyayo, emirimu mingi nnyo weegiri mu kitongole ekiyitibwa eky'ebyobulimi, mu agriculture. Naye ng'emirimu egyo gw'ogyetandikirawo. Agriculture, bwe njogera agriculture mba ntegeeza obulimi n'obulunzi. Tusobola bulungi nnyo okuba nga tutandikawo emirimu mu bulimi n'obulunzi. Lwakuba nti era tukyalina endowooza enkyamu nti abantu abalima balina kuba nga tebaasoma. Omuntu alima agenda kumaliza ng'akyafuwadde gw'oyagala omulimu ogw'obuyonjo. Mweggyemu endowooza tukyuse endowooza, mweggyemu endowooza enkyamu tukyuse endowooza. N'olwekyo njagala nnyo okubeebaza olunaku olwaleero luno. Siyinza kusukkaawo, njagala nnyo okubeebaza nti mwebale nnyo okumpuliza okuggyako essaawa zino. Mbadde nsaba munzikirize embeere nga nkyusaamuko mu lulimi Oluzungu tusobole okubeera tuwuliziganya ne bannaffe abatawulira lulimi Luganda. Dear my viewers, my listeners, I'm so much grateful that you have all of the time labored to follow our videos, to view our videos, to subscribe to our videos, to follow all of the work that we do. I'm so grateful, and I want to say thank you and thank you so much. The other time we looked at work. We looked at what we call the definition or the meaning of work, and more so work ethics, the meaning of work ethics. Right now, we are going to look at a different theme. Somehow, somewhere is related to work, and that's what we call unemployment. What is unemployment? Because we looked at work, the other time we looked at a person that's at work, that's working, and we said what should that person have in terms of ethics. How should that person behave while at work? So right now we are going to look at someone that's looking for work, someone that has got no work to do. So that's what we call unemployment. So first of all, what does unemployment mean? Unemployment means that time when a person is looking for work, but work is nowhere to be seen. Someone wants to do some piece of work, but no work is available for that person to do, and that's what we call unemployment. So, having looked at unemployment, the meaning of unemployment, right now we are going to look at the possible causes. What are the causes of unemployment? What are the causes of unemployment? The causes are so many. The list is just endless. But right now, allow me look into this list of mine that comprises a good number of causes. And to begin with, number one, we have what we call the increased number of institutions, which institutions are training a lot of students. And these students, when they come out of those institutions, they have got no work to do just because there is a big number of graduates. So the number of institutions that we have that are training our people are much more. The graduates we have are much more than the number of jobs available. We have that issue. We have too many graduates looking for jobs, but the jobs available are very few. That one is also one of the causes of unemployment because it brings about what we call competition. The jobs we have are very few compared to the number of graduates available. Then besides that is what we call
little or no work experience. That one is also one of the causes of unemployment. Because when it comes to most of the jobs available, whenever you go, most of the employers want what we call working experience. We want someone, we have got a job somewhere, but we want working experience. We want an experience of maybe 1 year or 2 years. And most of the people that we have that are looking for jobs have got no experience, no working experience, because they have just come out of their institutions. So that's also another cause of unemployment. Then besides that is lack of networking. What does networking mean? Networking means that this person that's looking for a job is jobless just because that person has got no networking with someone with someone that's doing a job somewhere, or with a certain company that's with a certain company somewhere, or that person has not been in position to go to seminars where your working people are. Because the moment you tend not to associate yourself with such people, it renders you not in position to have some information that is relating to any piece of work that may be available. So when there is nothing to do with the networking, then it means that you are going to lack a job. You don't have any communication concerning any job anywhere. Your networking is very poor. So that one also brings about unemployment. In addition to that is we have so many people that are looking for jobs, but those people have got a problem to do with undermining jobs. So many people, so many graduates we have tend to have a thinking that some jobs are poor. People undermine jobs. That's a big challenge. There are so many people that undermine jobs. And because there are so many people that undermine jobs, there may be some good number of jobs lying somewhere, but there are no people to occupy them, just because people tend to think that some jobs are poor, some jobs are inferior, some jobs are supposed to be done by people without papers. That's also a big challenge. That one also causes a very big number of people to be at home seated without jobs, just because they undermine jobs. Then besides that, there is also a case to do with advancements in technology. Like for instance, a certain technology can come up, and at the end of it all, it replaces people that have been doing a certain piece of work. So the number is reduced such that a certain number is rendered jobless. They are meant to be at home. They are supposed to be at home seated, because the work that they've been doing is going to be done by a certain machine that has been installed in that company or in a certain company somewhere. So advancements in technology can also bring about that problem of unemployment. Then we also have a case to do with some catastrophes that have come up and have greatly affected the economies. Like for instance, a case of COVID. Because nowadays, a lot of companies, a lot of companies, a lot of economies, a lot of governments have reduced their jobs. Have reduced their workers. Why? Is because they want to minimize expenditure. Because when COVID hit our economies greatly declined. And because they declined, a lot of companies collapsed. A lot of companies are moving towards collapse. And because all companies want to stay or to exist they want to exist. What do they have to do? They have got to look for means of surviving under any circumstance. And how do they do it? They do it by at times reducing on their workers. So that issue to do with the COVID also greatly rendered a lot of our people jobless. And up to now, a lot of people are just at home seated because of COVID.
So that one is also one case, one of the causes of unemployment. That catastrophe of COVID, it also caused a lot of people to be at home seated. Then besides that, we can also talk about the kind of education that's rendered in our schools nowadays. A lot of people shy away from vocational schools or from vocational institutions. People want white-collar jobs. Because vocational institutions, they prepare they prepare their graduates. They prepare their people. They prepare their learners to such an extent that a person comes out when that person has got some skills to apply after graduation. Someone comes out when that person has got the capacity to create a job because he or she has got some skills necessary to do that. But because most of our people don't want vocational schools, don't want vocational institutions, that one has also brought about unemployment, because most of the institutions that we have produce people that are job seekers. At the end of it all, we get a big number of people just seated at home without any work to do. So we've got to think twice. So that one also brings about unemployment. But again, I think there are so many causes of unemployment. There are so many causes of unemployment. A lot. Only that, in the interest of time, I know you know a lot. You have a lot with you. You can add on. But right now, allow me proceed to what are the possible solutions. What can we do? What can we do to handle those challenges to do with unemployment? What can we do to tackle that challenge of unemployment? What can we do to help our people that are just seated at home without jobs? What can we do? So among others, one, can we employ ourselves? Can we create jobs for ourselves? Because there are such industries like agriculture. There are so many jobs that can be created in agriculture because it is a very big industry. Agriculture, it means growing of crops and rearing of animals. A lot of people can be occupied in that industry. A lot of people can get jobs from that industry. That is by creating them. Only that people don't want agriculture. A lot of people don't want agriculture. A lot of people think that agriculture is for people that didn't go to school. Agriculture is for people that don't have papers. That's a very poor attitude. We just have to change our attitude. So let's create our job. Let's create our jobs. That office you are seeking for was just created by someone. So can you create your own office? Because the fact that you are looking for a job can be a blessing in disguise. How can it be a blessing in disguise? Is when you choose to one day, one time create. The moment you choose to create, because just task your head, just task your brain to think twice. That if at all a lot of people have created jobs, why can't I create one? Why should I stay at home just seated without any work? Why do I think that I can't create? And why do I think that I can't create? Yet a lot of people have created jobs. So you just have to ask those questions yourself. So at the end of it all, you'll be in position to create. And the moment you create, then that's what we call, at the end of it all, we shall have to say that you have got a blessing in disguise. Because the fact that you don't have a job, you are now so stuck. So just one day, one time, while at home seated or in bed, dare to think twice. Just think twice. What can you do to relieve yourself from such a situation of not doing any job, or from not having a job with you? So think twice, create a job. That is it. Create a job for yourself, because at any one time, the moment you choose to seek for a job, you will seek it forever and ever.
because jobs are nowhere to be seen. The better is you to create. Then another one, we shouldn't undermine jobs. Let's not undermine jobs. Okay? Let's not undermine jobs. Some people tend to think that some jobs are for people that never went to school. That there are jobs, which jobs are meant for people that never went to school. No, we just have to change our attitude. Let's not undermine jobs. All jobs are the same. What is important is, do you get some money from that? So just respect your job. Just love your job. Prioritize it because it matters a lot. It earns you a living. Love it. Be there all of the time on your work or on your job. Love it, respect it. So let's not undermine jobs. Let's do everything possible. Be it anything that you can do and earn some money at the end of it all. Do it. Don't undermine any job. That's why in the first world, there is nothing to do with the people undermining jobs. All jobs are the same. What people are concerned about in the first world is how much. It's about how much one gets from any given piece of work. So the moment a person is invited for any job in the first world, what that person has got to be concerned about is how much money are you going to pay me, but not the nature of work or not the kind of work. Because all jobs are good. What matters is how much do you get from that. That's the most important issue. In addition to that is, can we go vocational? Can we go vocational? Because there are so many jobs in vocational institutions. I mean, let's take our children to vocational institutions. Because there are a lot of jobs in vocational institutions. Only that people tend to think that vocational institutions are for people that never went to school or that are for people with some poor levels of education, okay? Or with the people that never went to school. So, such people want to go for university education and shy away from vocational institution. And what happens in most of the university institutions is that at the end of it all, their graduates cannot create any job. Because in most cases, they train people that are job seekers instead of job creators. So let's take our children to vocational institutions such that they get those skills that are relevant, that can help them come out and do some work so as to benefit themselves, so as to earn a living for themselves. Because there are a lot of jobs that can be done in vocational. Like for instance, mechanics, like for instance, tailoring, like for instance, building. There are so many. Because vocational institutions are very good. They train people to do work, to use their hands to do any given piece of work. That's why I urge you to go for vocational institutions, because they are very much beneficial, very important. Let's not shy away from vocational institutions. Well, you can take your daughter or your son to any university, but again, can you also take that same person to any vocational school? Possibly in the morning, can you go to a university, and in the afternoon, can you go to any vocational institution to get some skills, which skills can be applied somewhere to rescue that person in times of problems to do with unemployment or in terms of unemployment. Let's do that. Then another issue is to do with the mindset. Let's have a change of mindset. Because that one has also greatly affected us. Can we change our minds? Can we change our mindset? Because a lot of people think that people, for instance, people with the papers, like someone with a master's, cannot do a certain job that is somehow somewhere low compared to the level of that person. No. What matters is, can you get some money from that job? Do it. Don't underrate it just because possibly it is involving some kind of
some kind of uncleanness or anything to do with it may at the end of it all make you dirty. When the moment you're going to do it, don't consider that. You just have to change your attitude. Be in a position to do any work that comes your way. But most importantly, create one. Create one. We just have to change attitude, our attitude. Because people think that they can't create. People think they are too lazy. People think they are too unready, unwilling to start. You just have to do away with all such kind of a negative attitude. Free your minds, free yourself. Be ready to start, be ready to create. Be ready to undertake any risks so as to create. Maybe in addition to that is, can we proceed with the jobs we used to do while still schooling with our parents? Because I remember when you were still schooling, when you were still studying, when you were still living with your parent, you used to do a certain job with your parent, which job used to earn you some money for school fees maybe. So if that job is still available, can you go back and do it? If that job is still available with your parent, can you go and work with your parent? Do that work and earn some money at the end of it all. Why not do that? Because it's better. It's better than someone seated home. Doing such a job is far better than someone choosing to sit home. If it can earn you some money, or if it is still available, do it. Then lastly, I want to end with a case to do with the Middle East program. Because I know a lot of issues have come up to do with the Middle East program. A lot of divergent issues have been seen in the media. A lot of people have got a lot of issues that are negative concerning the Middle East program. So I just want to clear the air. I just want to make it correct. I just feel that I should come out and make it right. Because the fact is, the Middle East jobs are never bad jobs. The idea of taking people to the Middle East is such a very right idea. The only challenge is there are challenges associated with those jobs. Can we concentrate on the challenges? Can we look for possible solutions? Can we look for a way out? How do we tackle those challenges associated with those Middle East jobs? Because I've seen a lot of people dying from there. How do we reduce those cases? How do we tackle them? How do we handle them? That's what we should concentrate on, other than criticizing the whole program. Because the moment you start criticizing the whole program, it's as if you are saying that the whole program is wrong and should be phased out. That's a wrong idea. Because a lot of people have got jobs from there. A lot of people are doing jobs from there. By the way, not only in Africa, not only in Uganda, but in the whole world, people are in the Middle East doing work. Why? Because the Arabs in the Middle East don't do any work. For them, it's the government that caters. That's why jobs are too many there. And if at all jobs are there and too many, why should we have our people sit home when those jobs are there? The only issue I'm saying I want to overemphasize is, let's look out for challenges. For challenges that are associated with the people doing those jobs. Like, for instance, on so many occasions they have fallen sick and some have died from that. How do we handle those cases? Can we have some good supervision for those people? That's by the companies that took them. Can we have that supervision done by those people? By those companies? How about people that are going out to work in the Middle East without companies and without working visas? Can we also
Can we also reduce that number of people going out to work in the Middle East without papers or without working visas? Because in most cases, if you choose to go to Middle East without any working visa or without any company, it means that chances are that most likely you'll suffer from that. Because you went as a visitor, you didn't go as a worker. You went as a visitor and not as a worker. So those people can choose to deny you some working visa because they will have to tell you, please, here you came as a visitor. You didn't come as a worker. So we cannot give you our working visa. So at the end of it all, you can be repatriated. Okay? So I just want to urge everybody that is planning to go out to work in the Middle East. Ensure that you get a genuine company. You get a company that has got no con men or con women. Okay? That has got no counterfeit. Okay? Get a genuine company that can safeguard your life. That can make you enjoy the work that you are going to do outside. That you are going to do in the Middle East. Do that. Because most of the people that have fallen victims to such circumstances are those people that have gone without companies. Those people that have gone as visitors. So look out for a genuine company that can take you to the Middle East and do some work. And again, I want to urge those people that are doing work in the Middle East, please, just disregard those people. Disregard those people that are criticizing your work, that are undermining your work. Because that work doesn't benefit them, it only benefits you. Don't consider anyone that's criticizing your work, that's undermining your work, that's undermining you. Because some people have taken the word kadama as an abuse. Okay? Just don't consider them. Just disregard them. Do your work, get some money, and at the end of it all, get back home and create any work for yourself to earn a better living. Just do that. And it's at this time that I want to thank you. The moment that you chose to go to Middle East to work, I just want to thank you for taking that in. For making a right decision. Because going to Middle East to work is far better than someone choosing to sit home. It's far better. Any amount of money you get from there can be a starting point. Can be a point to change your life. So ensure that the money you get from there is rightly used, is rightly placed, is rightly positioned, such that you get some benefits out of your sweat. So at this moment in time, I know that a lot have been left out in terms of causes of unemployment, in terms of solutions, the measures that can be employed to tackle unemployment. I know I've left out a lot. But still I know that you can add on. Only that I just want to thank you. I just want to thank you for the time. I just want to thank you for that little money you've put in to subscribe to our videos, to watch our videos, to listen to our videos. I just want to thank you so much for that right decision you've taken to prioritize our videos. So please, I urge you to keep it up. Thank you so much. Until next time, bye-bye.